Hello, jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE kam jirtu bakka jirtan nageenyi keessan isin baay'atu jecha har'a akkuma waadaa isin galee chapter 1ffaa fi 2ffaa assisting extemporaneous preparation course jedhu gaafilee waliin hojjechuuf har'a. Kanaaf gaafileen kunniin gaafilee comprehensive ta'anidha. Maaliifii waan hanga ammaa baranne yookaan tutorial hanga ammaa hordoftan kana kan ittiin understanding keessan kan itti ilaaluudha jechuudha. Hangam hubattan kan jedhu kan itti ilaaluudha jechuudha. Kanaaf waliin gaafilee kaniin hojjenna. Kanaaf viidiyoo chapter 1 part 1 part 2 part 3 dhaan bal'inaan hojjenneerra. Chapter 2 immoo qubaa isaa part 1 dhaan fixuuf yaalleerra. Kanaaf walumattuu chapter 2 keessaa gara gaafilee 80 gaafii boqonnaa tokkoffaa gaafii 50 boqonnaa lammaffaa immoo gaafii 30 walitti gaafii 80 kan waliin ilaallu ta'a. Gaafilee kanneen sirnaan kan hojjettanii fi viidiyoo kiyya seeraan kan laaltan yoo ta'e koorsii kana understand gochuudhaaf irra kattan jechuudha. Kanaaf gaafiin tokkoffaa maal jedhaa? What is extemporaneous preparation jedha. So extemporaneous preparation is a pre-manufactured drug jedha. Compounded medication tailored for individual patients. Over-the-counter medication, injectable drug jedha. Kanaaf extemporaneous preparation jechuun compound medication tailored for individual patient. Kanaaf individual patient tokkodhaaf kan klinika keessa ta'uu danda'a yookaan immoo laboratory keessatti kan qopheessinu suni extemporaneous preparation jedhama. Kanaaf deebiin baarra jiru kuni sirriidha jechuudha. Gaafiin lammaffaan which of the following is not the reason for extemporaneous preparation? Reasoning yookaan sababa extemporaneous preparation kan hin taane isa kamiidha gaafiin? A. Patient specific dosage. B. Unavailability of commercial product. C. Increased shelf life. D. Special formulation requirement. Extemporaneous preparation kan qopheessinuuf maaliif jechuudha karaa biraatiin. Patient specific dosage form ni ta'a kuni maaliif for specific patient dosage barbaadnu qopheessuu ni dandeenya. Inni biraa unavailability of commercial product jedha. Kunis ni ta'a. Increased shelf life increase gochuudhaaf extemporaneous preparation qopheessuun irraa waan eegamu miti. Shelf life yookaan beyond usage date isaa osoo hin gahin productii tokko akka expire hin taane qopheessuun ni danda'ama. Garuu direct reasonii miti jechuudha. Inni daarra jiru immoo special formulation requirement jedha. Kuni ni ta'a. Kanaaf deebii kan hin taane yookaan immoo reasonii extemporaneous preparation kan hin taane almost isa caarra jiru kana jechuudha. Gaafiin sadaffaan what is the primary goal of extemporaneous preparation? A. To create generic medication. B. To enhance drug stability. C. To meet individual patient need. D. To reduce manufacturing cost. Primary goal kan hin taane amma baay'een isaanii hundi isaaniitu goolii ta'uu danda'u. Fakkeenyaaf to create generic medication, enhance drug stability, to meet individual patient need, to reduce manufacturing cost ta'uu danda'a. But the primary goal, yes, primary goal of extemporaneous preparation kan ta'e to meet kan jedhu kana jechuudha. To meet patient need. Kanaaf patientiin tokko dhukkubsatee compounding tokko akka itti qopheessinuuf kan barbaadu yoo ta'e isa sanii jechuudha. Primary goaliin keenya. Primary goal of CPD to meet individual patient need kan jedhu kana ta'a. Gaafiin afuraffaan what equipment is essential for weighing ingredient for extemporaneous preparation? Egaa equipment for extemporaneous preparation jennee meeshaalee hedduu ilaaluuf yaallee turre. Isaan keessaa weighing ingredientidhaaf kan fayyadu kamidha? Mortar piston, graduated cylinder, analytical balance, speaker jedha. Kanaaf kuni analytical balance. Kanaaf miizaanadha jechuudha. Kan ingredientii garaagaraa measure gochuudhaaf meeshaan itti fayyadamnu yaa obviously miizaana waan ta'eef analytical balance ta'a jechuudha. Gaafiin afuraffaan when preparing a solution, the solvent is typically A. Water or suitable liquid. B. Solid substance. C. Gas. D. Powder jedha.
Egaa gaafa extemporaneous preparation yoonni goonu veekiliin nu barbaachisa yookaan solventiin nu barbaachisa. Solvent selection baay'ee akka barbaachisus laalleerra. Yeroo baay'ee garuu solventiin nuti fayyadamnu even universal solvent jennee direct video kiyyarra hojjedheen jira. Kanaaf water and suitable liquid kan jedhu deebii sirrii ta'a jechuudha. Gaaffiin jaffaan, what is the purpose of using the mortar and the pestle in extemporaneous preparation? Egaa mooyyee fi zanyaan faayidaan isaa maa inni extemporaneous preparation keessattidha. To measure liquid, to mix and grind solid ingredient, to heat substance, to store medication jedha. Mortar and the pestle faayidaan isaa inni guddaan mix gochuu fi caccabsuudhaaf waan ta'eef bahan sirrii ta'a jechuudha. Gaaffiin torbaffaan, which of the following is a common method for preparing suspension? Egaa waa'ee dosage form gaafa dubbannu solid form, liquid form, semi-solid form jennee turre. Kanneen keessaa tokko suspensionidha. Kanaaf suspensionii qopheessuudhaaf meetodiin nuti fayyadamnu kamidha? Heating, dilution, filtration jedha. Suspension yookaan emulsion qopheessuudhaaf teekniikni nuti fayyadamnu that is known as filtration kan jennu kanadha. The answer must be C ta'a jechuudha. Gaaffiin saddeettaffaan, what is the dosage form of cream? Creamiin dosage formii waan akkamii ta'edha? Solid dosage form, liquid dosage form, semi-solid dosage form, gas dosage form. So creamiin kuma suspension reefu jenne sana semi-solid dosage formidha jechuudha. Gaaffii sagalaffaa, which ingredient is often used as stabilizer in emulsion preparation? Egaa chaaptarii tokkoffaa jalqabaa irratti yeroo dubbannu qorichi tokko wantoota lamarraa akka oomishamu. Inni jalqabaa active ingredient kan jennu sana, inni biraa immoo non active ingredient yookaan excipient kan jennu akka ta'e laallee turre. Excipientiin wantoota garaagaraatiif fayyada jenneerra. Isaan keessaa tokko stabilizerii. Kanaaf akka stabilizeriitti kan fayyadamnu gaafa emulsion qopheessinu isa kamiyyadha? Sugar, glycerin, surfactant, water jedha. Kanaaf surfactant kana jechuudha akka stabilizeriitti kan fayyadamnu. Kanaaf caan sirriidha jechuudha. Inni biraa, what is the primary concern when preparing extemporaneous formulation? Extemporaneous preparation gaafa qopheessinu primary concern keenya maal ta'uu qaba? Cost, stability and efficacy, aesthetics, color jedha. Hundi isaa sirriidha. Garuu primary concern keenya gaafa extemporaneous preparation gaafa qopheessinu stability fi efficacy. Kanaaf B is the correct answer for this question. Karaa biraati. Hundi concern keenya garuu primary concern keenya miti jechuudha kanneen hafa. Which of the following is an example of solid dosage form? Egaa akkuma reefu dubbanne solid dosage form, liquid dosage form, semi-solid dosage form jedha. Solid dosage form kan ta'e kamidha? Solution, suspension, tablets, syrup jedha. Kanaaf solution and syrup is liquid dosage form, suspension is semi-solid, but tablet is what? A solid dosage form jedha. Kanaaf caan sirriidha jechuudha. What is the role of preservative in extemporaneous preparation? Egaa extemporaneous preparation keessatti akkuma reefu surfactant fayyadamne preservative illee ni fayyadamna. Sababni preservative fayyadamuuf maalidha? A to enhance flavor, B to improve stability and prevent microbial growth, C to thicken the formulation, D to alter color jedha. Preservative yoo inni dabaluuf stability improve gochuu fi microbial growth avoid gochuudhaaf. Enhance flavor, flavoring agent dabala. To thicken the formulation, kuni some viscosity warroota dabalan dabala. To alter color, colorant yookaan coloring agent dabala. Kanaaf preserve gochuudhaaf kan barbaannu yoo ta'e, microbial growth prevent gochuu kan barbaannu yoo ta'e garuu preservative dabala jechuudha. The other one is, which of the following is the key consideration when compounding a pediatric formulation? Gaafa ijoolleedhaaf compounding gaafa qopheessinu key consideration keenya maal ta'uu qabaadha? Adult dosage, flavoring,
cost and kala. Kanaaf akkuma viidiyoo kiyya irratti isinitti agarsiisuu barbaadetti gaafa daa'immaniidhaaf compounding gaafa qopheessinu daa'imman yeroo baay'ee wanta mi'aawu waan jaalataniif flavoring agentii dabaluu akka key consideration itti ilaaluu qabna jechuudha. Inni biraa in extemporaneous compounding, what is the term for the process of mixing two immiscible liquid? Egaa liquid dosage form gaafa qopheessinu maybe liquid lama yookaan gradientiin lama miscible ta'uu dhabuu danda'a, completely soluble ta'uu dhabuu danda'a jechuudha. Gaafa sana termiin nuti fayyadamnu maal jedha? A emulsification, B dissolution, C suspension, D filtration jedha. Egaa extemporaneous preparation keessatti termiin nuti two immiscible liquididhaaf fayyadamnu emulsification kan jennu kana jechuudha. Emulsification is the answer. The other one, which of the following is a common sweetening agent used in extemporaneous preparation? Egaa extemporaneous preparation gaafa qopheessinu sweetening agent kan fayyadamnu commonly sodium chloride, sucrose, acetic acid, ethanol jedha. So for sure sucrose fayyadamna because sucrose garmalee akka mi'aawu fi mi'eessituu keessatti gahee olaanaa akka qabu ni beektu jechuudha. Gaaffiin 16ffaan, what is the purpose of certificate of analysis for raw material? A, to ensure quality and purity. B, to define cost. C, to increase shelf life. D, to enhance flavoring. Kanaaf certificate of analysis for raw material qabaachuun faayidaan isaa yookaan purpose isaa inni guddaan quality fi purity isaa enhance gochuudhaaf yookaan ensure ta'uudhaaf jechuudha. Kanaaf gaafa compounding tokko prepare goonu raw material yookaan ingredient nuti fayyadamnu qulqulluu ta'uu fi ta'uu dhabuu isaa kan ittiin check goonu certificate of analysis yookaan KOA kan jennu kanaan jechuudha. So you have to have this one in your mind. Gaaffiin 17ffaan, which of the following calculation is essential in compounding? A, percentage, B, ratio, C, dilution factor, D, all jedha. Kanaaf calculation keessatti extemporaneous preparation keessatti calculation nuti hojjennu isaanan kanneen hunda hammachuu danda'a. Percentage, ratio, dilution factor, kanaaf hunda kan jedhu deebiidha jechuudha. Hunda kan jedhu deebiidha. Gaaffiin 18ffaa, what does the term beyond use date refers to? BUD or beyond use date maal nutti hima? A, expiration date of commercial product. B, a date after which a compounded preparation should not be used. C, the date when ingredients are saved. D, the date of manufacturing. Kanaaf beyond use dating kan nutti himu the date after which the compound preparation should not be used. Kanaaf compounding nuti irra qopheessine guyyaa kan booda hojiirra ooluu hin qabu yookaan immoo expire ta'a kan jedhu kan ittiin beeknu compounding keessatti beyond use date. Manufacturing area yoo ta'e garuu expire date kan nuti fayyadamnu. Kanaaf termiileen lamaan amma tokko garaagarummaa akka qaban beekuun baay'ee barbaachisaadha. Gaaffii 19ffaa, which of the following is not characteristics of good extemporaneous preparation? A, stability. B, uniformity. C, high cost. D, acceptable taste. Kanaaf good extemporaneous preparation feature kan hin taane kamidha? Stability sirriidha, uniformity sirriidha, acceptable taste sirriidha, high cost garuu ta'uu qabu. Because good extemporaneous preparation is a cost effective ta'uu qaba. Cost effective ta'uudhaaf immoo cost consideration keessatti galchuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Gaaffiin 20ffaan, what is the primary reason for using distilled water in preparation? Preparation baay'ee keessatti waterii akka universal solvent itti fayyadamna jenneerra. Kanaaf waterii nuti fayyadamnu immoo preparation keessatti distilled waterii ta'uu qaba, tap waterii ta'uu qabu. Sababni isaa inni guddaan maayinneedha. A, cost effectiveness. B, purity and the lack of contamination. C, improve the flavoring. D, increase the viscosity. Kanaaf walii distilled waterii fayyadamnu purity fi contamination avoid gochuudhaaf kan jedhu kuni deebii sirriidha.
Gaafin itti aanu, which of the following is a common method for preparing powder jedha. Common method for preparing powder. A. Mixing, B. Granulation, C. Dosage and B. D. None jedha. Kanaaf yeroo powderii yookaan immoo harcee isa jennu sana jechuudha. Karaa biraatiin powder dosage formiin jira. Gaafa akkasii method of preparing powderii kan ta'e isa kamidha. Mixing, granulation, dosage and B, none of the above jedha. Isaan lamaanuu ni ta'u. Mixing fi granulationiin lamaanuu deebii ta'uu ni danda'u jechuudha. Deebii ta'uu ni danda'u. In emulsion, what is dispersed phase? Typically refers to emulsion gaafa qopheessinu or semi solid form gaafa formulate goonu dispersed phase typically maali jedha? Water, oils, water, sugar, alcohol jedha. Yaa akkuma beektan oiliidha. Maaliif oiliin bishaan keessatti completely seenuu yookaan immoo dissolve ta'uu hin danda'u waan ta'eef dispersed phase jennaan jechuudha. Dispersed phase jennaan. What does titration involves? A. Mixing with a liquid. B. Grinding solid in fine particle. D. Heating substance. C. Heating substance. D. Dissolving in water. Titration yeroo baay'ee grinding solid into fine particle kan jedhu kana ta'a. B is what? The correct answer. Gaafin 24ffaan, what is the purpose of navigating agent? Kanaaf navigating agent is expanded jechuudha. Faayidaan expand kanaa maali? A. To dissolve solid. B. To reduce particles. C. To enhance flavoring. D. To stabilize emulsion jedha. So faayidaan navigating inni guddaani reduce size jechuudha. Kanaaf size reduce gochuu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. So navigating agentiin size reduction ta'a. Gaafii 25ffaa, which of the following is true regarding a compounding for geriatric patient? Geriatric patient jechuun namoota dullooma yookaan umriin isaanii deemee jechuudha. Faallaa pediatric na. Pediatric gaafa jennu daa'immaniidhaa fi geriatric gaafa jennu immoo namoota umriin isaanii deemee jechuudha. Kanaaf namoota umriin isaanii deemeedhaaf compounding gaafa qopheessinu akkam ta'uu qaba. Kana ilaalchisee dhugaa kan ta'e kamidha? Adult dosage form are appropriate. Dosage may need to be adjusted for weight and the metabolism. Flavoring is not necessarily, and only solid form are suitable. Kanaaf gaafa namoota dulloomaniif compounding gaafa qopheessinu adjustment of weight and the metabolism is mandatory. Kanaaf geriatric jechuun namoota dullooman yookaan umriin isaanii deemu jechuudha. Namoonni kunniin gaafa dose adjustmentiin keenya based on their weight and the metabolism ta'uu qaba jechuudha. Gaafin itti aanu, what is the significance of using clean room in compounding? Gaafa compounding qopheessinu clean room qabaachuun faayidaan isaa maalidha? A. To enhance aesthetics. B. To maintain sterility and prevent contamination. To reduce cost. To speed up the process jedha. Clean room qabaachuun faayidaan isaa inni guddaan contamination avoid gochuudha. Or cross contamination akkasumas sterility enhance gochuudhaaf waan ta'eef deebiin isaa sirriin baata jechuudha. Which of the following is a common dosage form for topical medication? Amma internal osoo hin taane topically common medication kamidha? Tablet, cream, capsules, injection jedha. Isaan kuni fakkeenyaaf tablet orally kennamuu danda'a. Capsuliin akkasuma injection IV dha. Topical application keessatti gahee guddaa kan taphatu almost cream jechuudha. So the answer must be B. The answer must be B jechuudha. What kind of stability study are important for extemporaneous preparation? A. Physical, chemical, microbiological, all jedha. Stability study ni hojjenna extemporaneous preparation keessatti. Stability study nuti hojjennu kamiidha? Kunis hin ta'a. Kanaaf the answer must be D. The answer must be D. Gaafii 29ffaa, which of the following is not a method for measuring volume in compounding? A. Graduate cylinder. B. Syringe. C. Digital scale. D.
D measuring cup. Kanaaf liquid dosage form yookaan immoo liquid gaafa fudhannu yookaan wanta dhangala'aa gaafa measure goonu wanti nuti hin fayyadamne kamidha. Measuring cylinder sirrii, syringe sirrii, digital scale measuring cup ni sirriidha. Garuu digital scale kan fayyadamne volume record gochuu hin dandeenyu. Kanaaf answer is C. What is the important document? What is it important to document the preparation process? Yeah, recording jennee gaafa extemporaneous preparation qopheessinu recording ni barbaachisa. Kanaaf recording kan barbaachisu yookaan wanti nuti record goonuuf maaliifidha? For regulatory compliance, to ensure repeatability, for quality control, all of the above jedha. Hundi ni adeemsisa. Regulatory dhaaf ta'uu danda'a, finance repeatability yookaan consistency ta'uu danda'a. Even for quality control and quality assurance ta'uu danda'a. Kanaaf hundi deebiidha jechuudha. So the answer is what? D ta'a jechuudha. The answer is D. So, gaaffii soddomii tokkoffaa, which of the following is common thickening agent in extraneous preparation? A. Glycerin, B. Xanthan, C. Ethanol, D. Sodium chloride. So, thickening akka thicknessin isaa dabalu kan taasisudha jechuudha. Thickening agent gaafa jennu. So, inni kunis expentidha. Yeroo baay'ee hedduutu jira. Isaan keessaa garuu asitti kan ibsame Xanthan kan jedhu akka thickening agentitti kan fayyadamudha jechuudha. What is the role of buffer in extraneous preparation? Egaa buffering pH resist gochuudha jenneerra. Kanaaf yeroo liquid dosage form qopheessinu bufferii ni fayyadamna. Buffering kunis maaliif fayyadaadha? To enhance flavor jedha hin ta'u, to maintain pH stability, to thicken the formulation, to alter color jedha. Kanaaf buffer gaafa jennu yeroo hundaa staining or maintaining the stability ta'udha jechuudha. Kanaaf buffering agent wanni dabaluu fi pH isaa stable gochuudhaaf. What is the type of emulsion? Is oil in water or oil in water? A. Oil is the continuous phase. B. Water is the continuous phase. C. Both phases are equal. D. It is solid emulsion. Emulsion is the mixture of oil in water. Gaafa ta'e as keessa water is continuous phase ta'uu qaba jechuudha. Water is what? Continuous phase kan jedhu kuni sirriidha jechuudha. So in oil water emulsion, water is act as a continuous phase. Which of the following method can be used to ensure the uniformity of solid dosage form? Kanaaf uniformity of solid dosage form beekuudhaaf yookaan immoo solid dosage form gaafa qopheessinu uniform akka ta'uuf meetodiin nu fayyadu kamii jedha. Steeping, mixing, granulation, all of the above jedha. Hundi ni ta'a. Maaliifi siftinginis uniform solid akka argannuudhaaf nu fayyada because of mesh size garaagaraa waan fayyadamuuf. Mixing, granulation immoo reefu most ilaaluuf yaalleerra kanaaf deebii ta'uu ni danda'a jechuudha. What's the purpose of using humectant in formulation? A. To enhance flavor. B. To retain moisture. C. To increase viscosity. D. To stabilize emulsion. Akkuma maqaan isaa isinitti himu humectant jechuun the one that used for enhancing humidity yookaan moisture jechuudha. Kanaaf wanni tokko moisture isaa qabaatee akka yeroo dheeraa turu kan barbaannu yoo ta'e humectant itti daballa jechuudha. Kunis akka expensive yookaan immoo non active ingredient itti fayyadamna. Humectantiin kun yeroo baay'ee moisture isaa qabatee akka yeroo dheeraa turuuf nu fayyada jechuudha, especially for semi solid dosage form. Gaaffii soddomii jaffaan, which of the following is a potential disadvantage of extraneous preparation? Disadvantage of extraneous preparation kan ta'e kamidha? A. Customization. B. Increased variability. C. Enhanced patient compliance. D. Immediate availability. Kanaaf disadvantage kan ta'edha. Fakkeenyaaf enhanced patient compliance advantage. Immediate availability kunis advantage. Lamaan keessaa disadvantage kan ta'e
customization yookaan immoo variability kan jedhu kana lamaan ta'a. Kanaaf the most disadvantage for extraneous preparation is what? Enhancing what you call variability. Kanaaf disadvantage wajjin sirriitti kan wal qabatu isa kana jechuudha. Kanneen biroo advantage dha jechuudha. Advantage. What type of ingredient is diluent? Diluent yookaan filler fayyadamuu akka qabnu himneerra baranneerras jechuudha. Kanaaf diluentidhaaf kan fayyadan ingredientota akkamiitedha? A. Active pharmaceutical ingredient. B. Inactive substance to bulk up formulation. C. Preservative. D. Flavoring agent dha. Kanaaf especially diluentii kun kan barbaachisuuf yaa'u dilute gochuuf yookaan fill gochuudhaaf waan ta'eef inactive substance to bulk formulation kan jedhu sirrii ta'a. Which of the following is the characteristics of good emulsion jedha. Emulsioniin tokko good emulsion jedhamuudhaaf featurein yookaan karakteriin inni qabu kam jedha. Separation of phase, uniform consistency, unpleasant odor, kuni gonkumaa hin ta'u. High viscosity isaa almost low ta'uu qaba. Kanaaf separation phase of and uniform consistency kan jedhu keessaa lamaan filanna. Kanaaf good emulsion jechuudhaaf uniform consistency qabaachuun isaa, wal fakkaachuun isaa, baachiin garaagaraa consistent ta'uun isaa good emulsion isa taasisa jechuudha. What is the primary consideration when selecting flavoring agents? Flavoring agent compounding keenyaaf yookaan extraneous preparation, extemporaneous preparation keenyaaf gaafa filannu criteria nuti consider goonu, especially primary consideration keenya maal ta'uu qabaadha? Cost, patient preference, stability, all of the above jedha hundi ni ta'a. Gatiin isaa madaalama ta'uu qaba, patient acceptability isaa bareeda ta'uu qaba, stability isaas akkasuma bareeda ta'uu qaba. Flavoring agent keenya jechuudha. Sirriidha hundi isaatu deebiin ta'a. Garuu primary consideration jechaa jira. Primary consideration keenya maal ta'uu qabaadha flavoring agent irratti. Kanaaf sweetening agent fi flavoring agent gaafa filannu primary consideration keenya kan ta'uu qabu patient convenience yookaan patient preference dha. Garuu hundi isaanii hin ta'anii jechuu miti. Kanaaf gaafileen akkanaa yeroo baay'ee isin mudachuu danda'u. Hundi deebiidha gaafa laaltan amma baacaan deebiidha. Garuu isaan keessaa more primary consideration keenya ta'uu kan qabu patient preference ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf the answer is B kan jedhu sirriidha jechuudha. Sirriidha jechuudha. Which of the following can be used to enhance solubility of drug jedha. Bulbulamummaa qoricha tokko enhance gochuudhaaf kan fayyadu kamidha? A. Alcohol. B. Surfactant. C. Both and B. D. None of the above jedha. Egaa water solubility or drug solubility gaafa jennu alcoholin tokko inni bira surfactant surface tension surface active agent kan jennu inni surface area dabaluutiin compoundin tokko completely soluble akka ta'u kanneen taasisanidha. Kanaaf deebiin hunda hammatu immoo caadha. C is the correct answer. C is the correct answer jechuu dandeessu. What is the purpose of using stabilizer in suspension? Yes, the suspension gaafa formulate goonu stabilizer dabala. Stabilizer dabaluun maali faayidaan isaa? To enhance flavor, to prevent sedimentation, to increase viscosity, to alter color jedha. Altering color and flavoring agent kun lamaan gonkumaan ta'an. Kanaaf deebiin keenya baaficaa keessaa kan filannu. Kanaaf suspension gaafa uuman hojjennu stabilizer wanni dabaluuf especially sedimentation akka uumamnee fi layering garaagaraa akka uumamnedha. Kanaaf B kan jedhu kuni sirriidha. Afurtamii lammaffaa which of the following is common method for preparing cream? Cream qopheessuuf best method kan ta'e kamidha? Fusion, grinding, heating and mixing. Yes, water base fayyadamuutiin hundi isaaniitu ni ta'u jechuudha. The answer is D. Which or what is the example of semi-solid dosage form? A. Tablets. B. Capsules. C. Gel. D. Solution jedha. Semi-solid kan ta'e kamidha? Dosage form. Tablet gaafa jennu it is solid formidha. Capsule gaafa jennu innis solid dosage formidha. Solution gaafa jennu liquid dosage formidha. Kanaaf deebiin sirriin gel ta'a jechuudha. So gel is what? A semi-solid dosage formidha jechuudha.
What would be done if the compound preparation is not used by beyond use dates? A. Use it anyway. B. Dispose it of it properly. Reliable it, store it indefinitely. What would be if the preparation is not used by beyond use date? Beyond use date is an against in fayyadamni ta'e taanaan dirqama qoricha sana dispose gochuudha malee ka wanni biraan jiru. Maaliif beyond use date isaa gidduutti hin fayyadamne ta'e taanaan almost expire ta'uu danda'a waan ta'eef dispose gochuun baay'ee barbaachisaadha. Gaafiin 45ffaa what is the significance of pH in extraneous preparation? A. It affects taste. B. It influences drug stability and solubility. C. Determine color. D. Affects viscosity. Kun gonkumaan ta'u pH wajjin waan wal fiduun jiru. Tasting ta'uu danda'a actually. Maaliif bitterness and the sourness of the extraneous preparation depend on pH. Inni biraa immoo influence drug stability and solubility. Kan jedhu kuni sirriitti nu adeemsisuu danda'a sila ta'ee fi deebiin keenya sirrii bahaa ta'a jechuudha. Deebiin keenya sirrii bahaa ta'a jechuudha. Gaafiin 46ffaan what is a common emulsifying agent used in extraneous preparation? Extemporaneous preparation keessatti emulsifying agent nuti fayyadamnu eenyu jedha? Water, sodium chloride, glycerol monocitrate, ethyl glycol jedha. Glycerol monocitrate sirriidha jechuudha. Inni kun akka emulsifying agent itti fayyadamu. So the common emulsifying agent in extemporaneous preparation is what? Glycerol monocitrate. Kan biraas jiru garuu kuni beekamaadha. Which of the following factors affect the choice of dosage form? Patient's age, route of administration, nature of the drug, all of the above. Kanaaf choice of dosage form liquid, semi-solid and solid dosage form filachuudhaaf factorii nuti hubannoo keessa galchinu kamidha? Patient age, route of administration, nature of drug. Kanaaf hundi deebii ta'uu ni danda'u jechuudha. What is the role of compounding in pharmacist? Yes, what is the role of compounding pharmacist? So pharmacy practitioner or pharmacy professional role in isaa maayinne? A. To dispense only commercial product. B. To prepare customized medication. C. To perform clinical trial. D. To manage pharmacy finance. Kanaaf pharmacy compounding pharmacist main role in isaa to prepare customized medication jedhu bahaa ta'a jechuudha. Gaafi 49ffaa which of the following is an important quality control measure in compounding? A. Visual inspection. B. Random sampling. C. Sample what called stability testing. D. All of the above jedha. Quality control measure kan ta'e kamii kan jedhu visual inspection, color, what called odor laaluudha. Random sampling sirriidha. Stability test ni ta'a. Kanaaf jaan sirriidha jechuudha. So D is the answer. Gaafii 50ffaa fi gaafii dhumaa chaaptarii 1ffaa keessa kan ba'e what is a common challenge faced in extemporaneous preparation or compounding? A. Ability of ingredient. B. Regulatory compliance. C. Ensuring consistency. D. All of the above. Common challenge in extemporaneous compounding keessatti nu mudatu waa'inneedha. Availability of ingredient, regulatory compliance, ensuring consistency all jedha. Kanaaf hundi isaaniitu challenge ta'uu danda'u. Kanaaf gaafileen 50 kunniin boqonnaa 1ffaa jalatti kanneen bahanidha jechuudha. Kanaaf gaafileen itti aanan kan boqonnaa 2ffaa jalatti bahan kanneen quality control in pharmaceutical compounding jalatti bahanidha. Gaafilee 30 kanneen ilaallee xumurra jechuudha. What is the primary goal of quality control in pharmaceutical company? Kanaaf pharmaceutical production keessatti gooliin yookaan primary goal of quality control maalidha? A. To reduce cost. B. To ensure safety, efficacy and the quality of compounding preparation. C. To increase production speed. D. To enhance packaging jedha. Primary goal in isaa akkuma beekamu ensure safety, efficacy and the quality of preparation. Which of the following is a critical component of quality control program? Employee training, random sampling, documentation, all of the above. Critical component ta'uu kan danda'u quality control program keessatti hundi isaaniitu ni adeemsisa. Maaliif employee training kennuu, random sampling fudhachuu, documentation qabaachuu hundi isaaniitu quality control programidha jechuudha. What's the term beyond use dates or BUD refers to? A. Expiration date of the commercial product. B. The date after which the compounded preparation is not recommended for use.
C, the date when the ingredients are received. D, the date of manufacturing jedha. Kun gonkumaan ta'u expiration kunis hin ta'u. Kanaaf baafii caa keessa filanna. Kanaaf beyond use date jechuun that date after which the compounded preparation is not recommended for use jechuudha. Kanaaf reefullee kana yaadnee deebisuuf yaallee irraa boqonnaa tokkoffaa jalatti illee baataa jechuudha. Which is not a typical assessed during quality control. Yes, typically assessed kan hin godhamne kamedha. Appearance, potency, marketing strategy, stability dha. Kuni marketing strategy as keessatti waan galuuni jechuudha. What is the purpose of documentation in quality control? Documentation qabaachuu maaliif fayyada quality control keessatti? A, to provide record of procedure and the result sirriidha. To fill space in log, to comply with marketing regulation, to enhance employee productivity dha. Almost deebiin sirriin yaa akkuma beektan provide record, to provide a record of product procedure and the result kan jedhu sirriidha jechuudha. Kan adeemsisu deebii sirriin isa kana jechuudha. Gaafiin Jaffaan, which of the following test is commonly preferred performed to assess the potency of a compounding preparation? Potency gaafa jennu pharmacological effect of drugging tokko kan compounding tokko depend kan ta'u akkuma asin dura dubbanne active ingredient sana irratti sila ta'eeti. Active ingredient immoo kan beekamu testii assay jedhamuudhaan. Kanaaf assay kan jedhu sirrii ta'a jechuudha. Assay jechuun identifying, determining, quantifying active ingredient, active pharmaceutical ingredient based on the principle of active pharmaceutical ingredient sila ta'eeti faan sirrii ta'a jechuudha. Gaafii torbaffaa, what is the role of stability testing in quality control? Stability test gochuun maaliif fayyada quality control keessatti? A, to determine the cost of ingredient. B, to assess shelf life and the degradation of the product. C, to evaluate packaging material. D, to ensure proper labeling. Kanaaf stability test hojjechuun keenya kan nu fayyadu shelf life isaa assess gochuu fi degradation product adda baafnee beekuudhaaf. Kanaaf B'n sirriidha. Gaafiin saddeettaffaa, which of the following is a common method for ensuring clean lines in compounding area? A, regular cleaning schedule. B, use of air fresheners. C, occasional dusting. D, ignoring clean lines. The most common method for ensuring clean lines kan jedhu almost regular cleaning schedule qabaachuu yeroo qulqulleessuun akka inni clean ta'e contamination garagaraa bilisa ta'uuf kan fayyada jechuudha. Saglaffaan, what is the significance of using calibrated equipment in quality control? A, to save time. B, to ensure accurate measurement. C, to reduce cost. D, to enhance aesthetics. Kanaaf meeshaa tokko calibrate gochuun maaliif akka barbaachisu clearly dubbannee turre. Kanaaf to ensure accurate measurement kan jedhudha. Which of the following should be included in standard operating procedure or SOPs? A, personal opinion. B, detailed steps for compounding, quality control, marketing strategy, employee performance review. SOP irratti wanti include ta'uu qabu kan jedhaa almost B dha jechuudha. Personal opinion achi jalatti hin barbaachisu, marketing strategy hin barbaachisu, employee performance review hin barbaachisu. Inni kun garuu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Baay'ee barbaachisaadha. SOP irratti kan kaa'amuu qabuyyuu isa kana jechuudha. What does the acronym CGMP stand for? Akkuma beektan GMP jechuun good manufacturing practice akka ta'e gaafiin qabu. C'n xiqqoon tun yookaan small letteriin maal mul'ifti? A, current good manufacturing practice. B, compounded good manufacturing practice. C, controlled good manufacturing practice. D, comprehensive good manufacturing practice. Kanaaf hopefully current good manufacturing practice akka jedhan abdiin qaba. Maaliif yeroo hundaa GMP'nis ta'e quality control akkasumas quality assurance'n yeroo yeroon updateable akka ta'uu qabu dubbanne irra sila ta'ee fi current good manufacturing practice ta'uu qaba jechuudha. Gaaffii kudha lammaffaa, which of the following is the potential risk of inadequate quality control? Yeroo quality controlling adequate hin taane, gahaa hin taane rakkoon uumamumaa hin deemu. A, increased patient safety. B, improved product efficacy.
C. Adverse reaction, then effective treatment. D. Enhance customer satisfaction. Also adequate ta'e aanni ta'a, baanis ni ta'a, gaanis ni ta'a. Adequate osoo ta'e garuu inadequate jedha waan ta'eef deebiin sirriin caala. What type of training is essential for personnel involved in compounding? A. General customer service training. B. Specific training compounding procedure and quality control. C. Finance management training. D. Strategic training. Nama compounding keessatti involve godhu training akkamtu isa barbaachisaadha. Kanaaf specific training for compounding procedure fi quality control ta'uu qaba malee training bira isaa hin barbaachisaa garuu directly compounding dhaaf isaan barbaachisu. Kanaaf baan sirriidha. Which of the following is used to prevent contamination during compounding? A. Glove and mask. B. Open container. C. Unsterilized equipment. D. Wearing straight shoes jedha. Kanaaf contamination avoid gochuudhaaf yeroo compounding qopheessinu glove fi mask uffachuun step isa jalqabaati sila ta'ee fi sirriidha. What is the purpose of performing risk assessment in compounding? Yeroo hundaa risk assess gochuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif garuu? A. To determine employee salary. B. To identify potential hazards and mitigate them. To increase production speed. D. To enhance marketing strategy. Kanaaf purpose risk assessment hojjennu inni guddaan potential hazard fi mitigating strategy baasnee beekuudhaaf waan ta'eef baay'ee sirriidha. Which of the following is a common indicator of microbial contamination? Productiin keenya microbial contamination dhaan akka affect ta'e karaa itti beeknu maalidhaan jedha. Change in color, change in odor, presence of particles, all of the above jedha. Kanaaf hunduu deebii ta'uu ni danda'a. Kanaaf hundi deebii ta'uu ni danda'a. Dhaabbii 17ffaa. What is the role of compounding log? Log bookiin maaliif nu fayyada? A. To track employee attendance. To document each compounding preparation. Details to record customer compliance, to manage inventory. Compounding logging kan barbaachisu yeroo baay'ee compounding preparation isaa in detail record gochuudhaaf. Which of the following is not the characteristics of good quality control program? A. Flexibility process. B. Consistency documentation. Regular assessment. Employee involvement. Note that. Kanaaf good quality control program amala isaa kan hin taane waan feature isaa kan hin taane kan flexibility process, consistent documentation, regular assessment, employee involvement. Kanaaf regular assessment dirqama, consistent documentation qabaachuunis dirqama, employee involvement immoo daranuu baay'ee dirqama, flexibility process garuu hagas maraa barbaachisaa miti. What type of test is performed to assess the pH of compounded preparation? Yes, compounded preparation tokko qopheessinee booda pH isaa analyze gochuuf yookaan assess gochuudhaaf testii nuti fayyadamnu kan visual inspection gonkumaan ta'u, titration hin ta'u, pH measurement ta'uu danda'a, microscopy hin ta'u. Kanaaf answer is almost C. pH meter fayyadamnee pH isaa measure gochuudha waan biraa. Which of the following should be documented during compounding? A. Ingredient used. B. Equipment used. C. Personal involved. D. All jedha. Kanaaf D ta'a. Hundi isaaniitu compounding process keessatti dokumentoota godhamuu qaban. What is the importance of receiving certificate of analysis for raw material? Reefuu ilaallee turre to ensure quality in the compliance kan jedhu. Which regulatory body oversees the quality standard for compounded pharmaceutical in USA? Yes, which regulatory body oversees the quality standard for compounded pharmaceutical? A. FDA, Food and Drug Administration. B. FTC, Federal Trade Commission. C. CDC, Center for Disease Control and Prevention. D. EVA, Environmental Protection Agency. Regulatory body, why a quality standard for compounding pharmaceuticals irratti xiyyeeffatu Ameerikaa keessatti dhaabbanni jiru FDA yookaan immoo Food and Drug Administration Agency kan jedhamu. Egaa piroodaaktii tokko erga oomishne booda dhaabbanni kun haga mirkaneessutti yookaan sartifikeettii haga nu kennutti gurguruu yookaan dispensi gochuu akka hin dandeenye beekamaadha.
What is the significance of using appropriate labeling in compounding preparation? Appropriate labeling qabachuun maaliif fayyada? A. To enhance aesthetic appeal. B. To provide clear usage and safety information. Kun baay'ee sirriidha. To comply with market regulation. Kunis ni ta'a. To increase sales. Kunis ni ta'a actually. Karaa biraatiin to enhance aesthetic appeal. Kunis ni ta'a. Wanni isin beekuu qabdan hundi isaaniitu deebii ta'uu ni danda'u. Garuu significantly hunda isaa kan hammatu appropriate labeling qabachuun faayidaan isaa inni guddaani to provide clear usage and safety information for the patient. Naaf baawarni filannu kanaaf. Which of the following is a common challenge in quality control for compounding preparation? Maintenance of consistency, ensuring employee satisfaction, reduce waste, increasing production speed. Not common challenge quality control for compounded preparation keessatti kameedha. Maintaining consistency, ensuring employee satisfaction, reducing waste, increased production speed. Not only in garuu maintaining what you call consistency kan jedhu more correct answer. What is the role of internal audit in quality control? Faayidaan internal audit quality control program keessatti faayidaan isaa maali? A. To evaluate employee performance, to assess compliance with standard operating procedures, SOP, to manage inventory, to enhance marketing strategy. Kunis hin ta'u. Kanaaf to manage inventory and to assess compliance with standard operating procedures ta'a. Internal audit quality control keessatti immoo faayidaan isaa to assess compliance with standard operating procedure or SOP. Which of the following is a common source of contamination in compounding? Compounding keenya contaminate gochuu kan danda'u sourcing kameedha. Airborne particle ni ta'a. Unclean surface ni ta'a kunis. Inappropriate sterilized equipment kunis ni ta'a. Kanaaf daarratti all of the above waan jedhuu fi answer D. Gaafii 27ffaa what is the purpose of using stability study in quality control? To reduce cost, to determine effectiveness of the marketing strategy, to assess the long-term viability of the compounded preparation, quantitatively, to improve employee morale jedha kun waan ta'u miti. Kanaaf stability study hojjechuun keenya long-term viability check gochuudhaaf so C is the answer. Assessment, which of the following practice help to prevent cross-contamination during compounding? A. Using separate equipment for different formulation. B. Mixing all ingredients on the board. Using the same glove for all. Ignoring cleanliness jedha. Kanaaf deebiin cross-contamination avoid gochuudhaaf equipmentii preparationii keessatti fayyadamnu garagara gochuun baay'ee barbaachisaadha. What does the term validation refers to in quality control? Kanas ilaallee turre. Validation maaliif akka barbaachisu jechuudha. Kanaaf validation jechuun quality control keessatti maal agarsiisa? Ensuring employees are trained, confirming the process and equipment procedures consistent with the result, to increase production capacity, to enhance marketing further. Kanaaf validation yeroo baay'ee confirming the process and equipment procedure are consistent with the result. Which document outline the procedures and the guideline for quality control? A. Marketing plan. B. Standard operating procedure SOP. Employee handbook. Financial report. So the answer is SOP. SOP documentation waa'ee procedure fi guideline outline gochuu danda'udha jechuudha. Kanaaf kana fakkaata gaafii keenya irraa akka waa qayyabattan abdiin qaba. Kanaaf ammas warri chaanaalii keenya haaraa taatan chaanaalii keenya subscribe gochuun miseensummaa keessan kan cimsitan yoo ta'e ammas gaafiilee babbareedduu akkana kanneen konseptii isin qabsiisuu danda'an gadhiisuu itti shufna jechuudha. Kanaaf viidiyoo biraatiin ammoo arginutti galatooma.